Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitated. All good things come to people who strive their best to achieve them in life. A very warm good evening to all the dignitaries on the dais, teachers, parents, and dear students. I'm standing here before you to welcome and wish good luck to every partaker of this competition. We have assembled here to honor our students. It is a compliment to every participant who took the courage and prepared well to participate in this competition. This competition surely provided a platform to bring forth your confidence and talent. As I look around, I see not just youthful faces, but also potential diversity of talent with extraordinary drive, ambition, and above all, commitment to excel. I would now like to brief you about the competition and today's event. Awards are a way to encourage good behavior and also competitive spirit. Modern College of Arts, Science and Commerce Shivajinagar provides a healthy and fairly competitive environment to our students and aims to identify the extra talent of our students besides academics and motivate them to shine in respective areas. We have given all our students equal opportunities to realize their true potential and to face the external world. This year, the second and third round of the competition was held on 15 February 2022. I'm extremely glad at the fact that the chairperson of the committee and the committee members are putting in every effort to live up to the committee's name and recognize the immense hard work, talent, and bring out the best in our students. Through sheer hard work and perseverance of the committee, we are able to celebrate the success and achievements of our students, not only in academics, but in every discipline. All finalists were selected during stringent and all-round evaluation criteria. The committee members and judges scrutinized the students' achievements through bird-eye view so as to identify the true potential of our students. With this, we shall now move to the next part of the program. It is time to felicitate our guest. I would like to request the chairperson of the committee, Professor Mrs. Pooja Faragne, to felicitate our principal, Dr. R.S. Sundarrao sir. I now request Madam to kindly extend the felicitation to Vice Principal, Dr. P.J. Dixit sir. And Vice Principal, Dr. A.V. Kamble sir. Thank you, Madam. May I now request the chairperson of the committee, Professor Mrs. Pooja Faragne, to present the report of the committee. Good evening, one and all. Respected Principal, Dr. R.S. Sundarrao, Vice Principal, Dr. P.J. Dixit, Vice Principal, Dr. A.V. Kamble sir. Dear all my colleagues, dear students, awardees and their lovely parents. Also, we have here one famous personality, Tillu, among us. Thank you, sir, for coming. A warm welcome you all in the felicitation and award function of Best Student Trophy. Congratulations
to all the winners and also all the contestants who participated in this competition. The second and third round of Best Student Trophy contest was held on 15th of February 2022 this year. The result was declared on college website on 21st of February 2022. Also, in last year, due to COVID, it was not possible to arrange the felicitation ceremony immediately after the declaration of the result. So, this year, we are celebrating, we are felicitating the contestants and all the winners of 2020-21 and 2021-22. So congratulations again all winners and all contestants. Dear friends, our college has offered opportunities and launched diverse career pathways for the student community. Keeping our eyes to future, we celebrate the past and visualize a bright future of our college with endless possibilities ahead. Our college caters the needs of diverse types of students by providing them a platform to explore and self-realize their potential and to improve their overall personality. Selection as best student of the college is definitely a matter of a pride for a student. It is a dream of every student to be a best student of the college. Best Student Trophy Contest has become now one of the prestigious awards among the students. This contest was started by our college authorities almost 3 decades ago. The aim of this contest was to identify the students who not only excel in their academics but also in co-curricular, extracurricular activities. Identifying, selecting best students amongst the vast variety of multi-talented students in our college is a challenging process. Actually, really, it is a challenging process because we have over 12,000 students, and among 12,000 students, we are selecting the best students from 3 wings: junior wing, senior wing, and postgraduate wing. This activity caters the enthusiasm between, creates the enthusiasm between students to develop their career with good personality, all around knowledge and good communication skill. The best student of junior wing receives the college trophy and led Jyotsna Godbole cash prize. The best student from senior wing receives Professor P.D. Apte sponsored Damodar Shield and Veer Savarkar cash prize, whereas the best student from postgraduate wing receives the late G.M. Bansude trophy. These all are rolling trophies. Student has to return back them within 1 year after receiving them. The valuable contribution are added by the past chairpersons to structure the norms and criterions for this contest. The student trophy is introduced with new innovative characters from 2017-18. The committee follows the principle of Kaizen. It is the development and innovation step by step. Committee trusts on the value addition in each thing step by step. So first, when I took the charge of this committee, firstly, I have done it, created a page on our college website. Now every student from last 5 years, they are applying through online process through our college website. So on our college website, if you go to the students corner, there is a page for best student trophy. And every information regarding that is given over there. What are the norms? What are the criteria? Everything is mentioned on that web page. Also, we announce the important dates on website only, the results as well as the list of the shortlisted students. Then, in this process, our Vice Principal and IPSC Coordinator, Dr. Anjali Sardesai, helped us a lot to create the web page,
and time to time to furnish the information related to the best student trophy contest. Committee also decided to honor all the contestants in the felicitation function immediate after the declaration of the result, and also award them a permanent trophy which is known as the Excellence Trophy. Also, with the support of our respected principal and our vice principal in charge of this committee, Professor S.R. Chaudhary, it was decided to give them the blazer from the college. And also, the students are allowed to attend the Indian Student Congress. The registration fee will be sponsored by the college. So all these three facilities in 2017-18 we started, and this is now continuing in every year. From the next year, now in the next year, we have added one more thing in this activity, that we collected the data of our all past student, best of student trophy winners. And then we make a WhatsApp group, and through that WhatsApp group, we communicated with them and invited them in our college for the various activities like guest lectures or workshop, so that our students will get benefited by their knowledge and of the field where they are expertise now. Also, one thing in that 2018-19 we created an advanced learner club, as this best student trophy committee is the process, one of the activity in the process of advanced learning. We have created the advanced learner club based on the result analysis received from the result analysis committee. The club of academically top 10 students from each class in the college is created. The aim to conduct a challengeable task for these students to cater the needs of special nurturing of these students and provide them guidance in the critical areas that are essential in the corporate world. We have arranged a grooming session for such students. In that grooming session, we have put 3 lectures based on time management, then wearing of the dress in the corporate sector, dressing sense, and also the interview skills. So all these things, academically, all these students are excellent, but they need this type of extra cater and extra nurturing. On the occasion of Golden Jubilee of our college in 2019-20, we released a souvenir, Best Student Trophy souvenir, which includes the information with the history of the Best Student Trophy and also the views of all our past chairmen as well as the past Best Student Trophy winners. This Best Student Trophy souvenir is available to read everybody on our institutional repository of our college. If you go to our website, there is one icon as institutional repository, and there you can read this under this institutional repository. It is put over there and it is open to read to everyone. From last year, again, one more step forward we did. We introduced the external reviewer round. Previously, there were only 2 rounds, that is, we call the applications from the students. Then the application form contains the criteria like curricular activity, extracurricular activity, then sports, social, all these criteria. And under these criteria, we give the credit points to them. That is the screening round, we say. And then in that screening round, we select 5 students based on the merit from each wing, junior, senior, as well as postgraduate wing, to enter in the second round. And the second round is of the personal interview and group discussion round. So along with this, we added one more round, which is the external reviewer round from the last year, in which the external reviewer from not from the college, outside the college, which is one of the eminent personality in the education field, will be called, and he will interview the first 3 students, which will be shortlisted from the second round
from each wing, junior, senior, as well as postgraduate wing. Also, one very important thing and one very important decision was taken in this last year's meeting, that creating the marking system. So we developed a mathematical module to give the credit points and as well as to declare the result. According to this new marking model, uh, the best student from each wing will be declared on the basis of his or her performance in all three rounds. So, whatever credit points he will receive in first round, second round, and third round, this all credit points will be collected, and based on this, using the weighted average, the best student will be declared from each wing. So it is not based on anyone, any round. So in this process, along with me, my colleague, my friend, Professor Pratul Gadadkar helped me a lot from the Department of Mathematics. Due to COVID-19, this due to this pandemic situation, it was not possible to conduct the Best Student Trophy contest on offline mode last year. It was very difficult to gather here and to conduct all this activity, because this is one of the activities which contains at least is all the college students, that is junior, senior, and postgraduate wing, and along with our 20% faculty who are judges, respected judges in junior, senior, and postgraduate panel. There are at least 7 judges to each panel. You can see these glimpses here, and you can see here in that glimpses that how the process we conduct. The interview process, the panel of judges is interviewing the students and as well as the group discussion. So we accepted this challenge last year, and our principal, Dr. R.S. Zundara, supported a lot in this, and we conducted it completely online mode, all these 3 rounds on one day. So really, I hats off to all committee members that they were sitting over from 10 to 7 conducting this activity online, both of the rounds parallelly for junior, senior, and postgraduate wing, and as well as the external reviewer round. So really, it is very appreciable thing, and really I thank you all my committee members. In all this journey, our principal, college authorities keep us encouraging and supported a lot to handle these big events. Principal sir is always there to give the solution for any critical situation. Everything will happen. I used to go to sir and sir say, "Madam, don't worry. I am here. We will find out the solution and this. And go ahead. I am with you." So that words are very important for us to go ahead and to conduct this successful events from last 5 years for me and for my committee members. So I'm very grateful to all. On behalf of our committee members, I would like to take this opportunity to thank all our judges of each panel for giving their valuable contribution in the selection of best student. I also thank our external reviewer this year, Dr. Samina Boxwala, Vice Principal from Wadia College, and last year, Professor N.M. Kulkarni, Vice Principal from Ferguson College, for accepting our invitation for the external reviewership. This year, now again as the Kaizen principle, our committee follows the Kaizen principle. So this year we added one more thing, that when we come across the screening round, we come across the different things. When we were doing the screening round, we come across the different certificates of our students. And really we got very surprised. Yes, our students are doing so many things which are not even we have seen. So we have added one more criteria, which is the extraordinary criteria, along with the curricular, extracurricular, sports, social, NSS, NCC. These were already there. So we added one more criteria as an extraordinary activities, and under that activity, students receive the marks. They have worked on national and international level. Many students are working on it, and in that extraordinary activity, we can put the activity which are not possible to put in this criteria, because these are defined criteria, predefined criteria, so we cannot put here under that section. So we have added one more criteria, extraordinary criteria for this student. So yes, this is all about the report of our best student trophy and journey.
With your support and with your love, we will continue our journey towards the excellence. One more declaration here from this dais I want to give you today, that here in this felicitation ceremony, you are the rolling trophies were awarded actually in the annual prize distribution every year. But this year, due to this situation and this maybe we have here decided with discussion with our honorable principal that we will award that rotational trophies in this function only. So it is decided that as this is the felicitation program of 2-year students 2020-21 and 21-22. So the trophies are awarded to the winners of both years here in this function only. But as these are the rolling trophies, these trophies will be kept with the last year's winners till the end of this academic year. Then in this function, everybody will get, every winner will get. So we have to do this now because it does have the rolling trophies and they should get the honor, keeping these trophies at their home. So these trophies will be kept with that last year students, 2021 students, and till the end of this academic year. And they have to return it back to the college in the month of June. And in the small function, this year's students, that is 21-22 students, will be awarded that rolling trophies. So this is the thing which we have decided this year. Yes. So yes. So last we have come to the last point. So this year, one more new thing we have means actually one thing is happened with our best student trophy committee. We award actually from 2017-18 we decided to award the permanent trophy. The name was the excellence trophy, right? So this year, this trophy is sponsored trophy. Now onwards from 2021-22, this trophy will be the sponsored trophy. Actually, I want to say some few words for that sponsored trophy. Every parent wish that their child should be always best. My parents also wished that the same. My father always guided me and gave me the right direction in my career. But my mother told me a very different thing. She told me, whatever you will do it with full dedication and full spirit, with love and affection. She was a great big support system of mine. She was my inspiration and all. I lost her last year. So, the loving memory of her, with the same love and affection, this year's permanent trophy is sponsored by Professor Pooja Paratte, myself, Professor Pooja Paratte, chairperson of this committee, by the name of Pushpa Bhaskara Excellence Trophy, in the loving memory of my mother, late So Pushpalata Bhaskar Chopra. Thank you. I would now like to call upon our Vice Principal, Dr. A.V. Sir, to share his views and experience as representative of all the judges. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गुंजाराव सर, उपप्राचार्य डॉक्टर विजय दीक्षित सर, या कमिटीच्या चेअरमन प्रताने मॅडम, त्यांची सर्व टीम, कमिटीचे सर्व मेंबर्स, आज या विद्यार्थ्यांना ही बक्षिसे मिळणार आहेत ते सर्व विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक. मी पाहतो तुम्हालापासून की ज्या विद्यार्थ्यांना ही पारितोषिके मिळणार आहेत त्यांच्यापेक्षा
त्यांच्या पालकांना प्रचंड आनंद झालेला आहे. चेहऱ्यावर आनंद आहे त्यांना की कधी या आपल्या विद्यार्थ्याला, आपल्या मुलाला की मुलं स्कॉलरशिप मध्ये असताना झालेलं आहे. खरोखर म्हणजे आम्हाला सर्वांनी खूप आनंद झालेला आहे. त्याचं कारण असं की या कमिटीने वर्षभर अक्षय खूप कष्ट घेतले आहेत. कारण आपल्या या कॉलेजमध्ये 12,500 विद्यार्थी आहेत, 12,200 विद्यार्थी आहेत आपल्याकडे. या 12,200 विद्यार्थ्यांमधून ज्युनियर कॉलेज मधला एक, सिनियर कॉलेज मधला एक आणि पीजी सेक्शन मधून एक विद्यार्थी होऊन एक बरोबर कठीण काम. आणि त्यामुळे ही जी प्रक्रिया जी आहे ही संपूर्ण प्रक्रिया आता प्रकाश मॅडमने सांगितली. आणि त्याचे क्रायटेरिया कोणकोणते त्याचे क्रायटेरिया ते त्यांनी आता सांगितले. या सगळ्या क्रायटेरियातून बाहेर पडणं आणि आपल्याला ते पारितोषिक मिळवणं ही खरोखर अजिबात सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे सुरुवातीला तुम्ही या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा आपण तुम्हाला असं सांगण्यात आलं की मी त्या कमिटीमध्ये होतो किंवा तुमची मतं काय त्या संदर्भामध्ये आहेत. जेव्हा अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट घेतला जातो त्यावेळेला त्या विद्यार्थ्यांचं फक्त ते विषयाचं ज्ञान फक्त पाहिलं जात नाही, त्याचं अवांतर वाचन किती आहे, त्याचा व्यक्तिमत्व विकास कितपत झालेला आहे, हे विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून त्याची चाचपणी केली जाते. आणि जर असं वाटतं की हा योग्य आहे तर त्याची निवड केली जाते. जर योग्य नसेल पुढे तर निवड केली जात नाही. पण आता आतापर्यंत कधी झालेलं नाही. दरवर्षी चांगले विद्यार्थी आपल्याला मिळतात. त्याचं कारण असं की मी असे अनेक विद्यार्थी पाहिले आहेत की जे आपले ते 11वी पासून ते अगदी पीजी पर्यंत याच ठिकाणी आहेत. काही जण आता टिवायला आहेत. आता आपल्या हर्षदाजीला एक पारितोषिक मिळणार आहे की 11वी पासून इथेच आहे. त्याचे पालक आहेत ते आपले माजी विद्यार्थी आहेत मकरंद टिल्लू. एक वेल पर्सनॅलिटी आपल्या पुणे शहरामध्ये ते आमचे माजी विद्यार्थी आहेत. 1946 साली ते इथून बीकॉम झालेले आहेत आणि त्यांची कन्या हर्षदा ती आपल्याच भारतात जातात किंवा बीकॉमला. मला लक्षात नाही हा केवढा मोठा आनंद आहे की मी इथूनच बीकॉम करतो आहे. माझी कन्या इथूनच आता बीकॉम होते आणि तिला तेव्हा बीकॉम असताना ही उत्कृष्ट विद्यार्थी पारितोषिक मिळत आहे. हा खूप मोठा आनंद आहे. मी असे अनेक कार्यक्रम अटेंड केलेले आहेत. त्यामध्ये गुणवंत शिक्षक पुरस्कार, गुणवंत कामगार पुरस्कार, तसा गुणवंत विद्यार्थी पुरस्कार. ठीक आहे, पण मला असं वाटतं की मराठी भाषेमधला लहेजा इतका छान आहे अगदी ते सगळे गुणवंत विद्यार्थी आहेत. आणि या गुणवंत विद्यार्थ्यांचं कौतुक करणं याच्यासारखं दुसरा आनंद नाही केला. खूप छान. अर्थात या सगळ्या प्रोसेसमध्ये माननीय प्राचार्य याच्यामध्ये खूप योगदान असतं. सातत्यानं त्यांचं आम्हाला सर्वांना प्रेरणा असते. या संपूर्ण टीमला प्रेरणा असते, आम्हाला सर्वांना प्रेरणा असते. अर्थातच त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही प्रेरणा मिळते आणि विद्यार्थी पुढे जातात. ज्यावेळी या मुलांच्या मुलाखती इंटरव्ह्यू घेतले आम्ही तेव्हा आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की त्यांचे संपूर्ण छानपैकी त्यांची टेस्ट करा त्यांना आणि मग खरं तुम्हाला कुठल्या विद्यार्थ्यांचं पारितोषिक द्यायचं आहे. आणि जेव्हा अशा प्रकारचे विद्यार्थ्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला जातो त्यावेळेला प्रश्न असे काही निवडले जात नसतात. त्याचे इंटरव्ह्यूअर जे असतात they are supposed to ask the questions spontaneously. That is, whatever qualities he or she is having at present, whether he or she is reading the daily newspapers or not, whether he or she is having contemporary knowledge or not. So accordingly, I was in the PG section and I asked to the student who has got the prize today from PG section. Actually, he is from computer science. Is it correct? So he is from computer science. I asked him the question, what do you know about Brexit? That is Britain exit. Actually, this question has to be answered by the commerce student properly. And he immediately answered the meaning of the Brexit and why this particular Brexit which was being, this particular decision which was being taken by the European government like this. See, really, I was surprised when he answered this particular question immediately. Actually, you are supposed to answer all these questions spontaneously. Not only this, as he wants to join for army, and he is appearing for various examinations, and he knows each and everything.
So I asked him, how do you have all these various, or the knowledge of all these various areas? So he told me that he told us that is, as we have to read newspapers every day. And unless until we do read newspapers, it is not possible for us to answer all these various questions properly. See, for getting such prizes, it is very essential to get the knowledge of all these various subject categories. So from that point of view, as it is the first prize in your life, you want to win number of such prizes in future. So from that point of view, as everybody has to acquire the knowledge from time to time, and for which reading daily newspaper is very, very essential. English newspapers, Marathi newspapers, by which we can come to know what is going on at the international level, and how there is an impact on our economy. So it is not only for the sake of appearing for the examinations, but for raising our confidence and to speak fluently. One more thing is that good communication skill is very, very important. Generally, whenever you are appearing for in such interview, as your knowledge in your mother tongue is being tested at the same time, your English knowledge is also being tested. Good communication skill is very, very important. So one of the students from BMCC 10 years back, after passing BCom, immediately shared about the package of 5 lakhs. So reporter asked her, how did you get this package of 5 lakhs? She told that it is mainly because of good communication skills. And she could speak well. She could spoke well at that time in the interview, and she answered properly, and she could get that particular package like this. See, communication, proper communication, good communication is very, very important. As number of things are there. Once again, I congratulate to all these various students and their parents. And once again, I am thankful to the organizer for giving me an opportunity to express my views. Thank you very much. Thank you, sir. More than winning or losing, the spirit in which competitions are conducted deserves special mention. This competition brings out the best in you and spur you onto the greater achievements in life. With this, I would like to call upon Dr. Aarti Gogi to read out the names of shortlisted students and the winners of the competition held last year, 2020-2021. Good evening, all. So I am here to announce the runner-ups and winners of Best Student Trophy Contest 2020-21 from each wing, junior, senior, and postgraduate. So I call out the names. These students will come along with their parents to receive their felicitation. So I request Vice Principal Dr. Dikshit sir to felicitate runner-ups for second round junior wing and runner-ups of final round. So Manasi Kakade from junior wing is runner-up for second round 2020. She has exam tomorrow, chemistry, so she has not come. Sankita Sapkar, I think her parents are here, so I request Sankita Sapkar, Sanika Sapkar. She is runner-up for second round, Best Student of 2020. Certificate and a trophy is awarded to her. Priyanka Nicole from junior wing, she is runner-up for final round. She is awarded with a certificate and a trophy.
Sonal Kakwalkar from junior wing. She is runner-up for the final round. I request her parents also to accompany her. She is awarded with a certificate and a trophy. Thank you, Dikshit sir. Now I request the Vice Principal Dr. A.B. Kamble sir to felicitate runner-ups from senior wing. So Nikita Bangirat, who was in SYBSC, she is runner-up for second round 2020-21. She is awarded with a certificate and a trophy. Rashmi Satare, I think she is out of Pune, so she couldn't make it out. Harshada Tillu, she was in 2020-21, she was runner-up for the final round. Minaz Sheikh, she was in SY BCom. She is also runner-up for the final round. Her mother is with her. She is receiving a certificate and a trophy. Now I request Dr. Dikshit sir to felicitate runner-ups and from PGV. So Karthik Adke, runner-up, the second round PGV 2020-21. Kiran Goswami, runner-up for the second round. She is receiving a certificate and a trophy. Abhishek Wagmare, who was runner-up for final round last year, 2021. This year he is the best. Dimple Palate was in MSc. She was runner-up for final round. I think she is teaching now. She has joined us. Now the golden moment of the day to announce the winners of Best Student Trophy 2020-21. So I request Principal Sir Dr. Rajendra Sundarna to felicitate winners of Best Student Trophy Contest 2020-21 with excellence trophies and a rolling trophy along with certificate and a sweet box. So I request parents of City Poplar to, on behalf of City Poplar, our mother, she has, I think, exam tomorrow. Certificate and excellence trophy. And the rolling trophy. And the rolling trophy.
Swapnil Pawar from senior wing. He was in TYBSc Botany. So he received the Best Student Trophy Award 2020-21 in senior wing. So certificate and excellence trophy. And shield sponsored by Professor P.D. Now the time to announce the winner of PG Wing Best Student Trophy 2020-21. Shraddha Rana, who was in MSc Microbiology, receives Best Student Trophy winning trophy. So a certificate, an excellent trophy. And the rolling trophy, late Professor G.M. Bansude trophy. Hearty congratulations to all the runners-ups and winners of Best Student Trophy Contest 2020 and 21. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. I would now like to call upon Shraddha Rana, winner PG Wing 2020-21, to share her experiences. Good afternoon, everyone. All the dais members, principal sir, Bharat, I'm sorry. I was trying to remember your name and still I mispronounced it here. All the parents and obviously my co-students, juniors, jo bhi hai yahan, everyone. So, dreams do really come true, I think. It's a very big thing to stand here and give a speech. Winning an award itself is a very shocking thing. So it is very, very hard to put this feeling in words, but nevertheless, I'll try my best to do it. First, I would like to recognize the immense hard work of all the other participants. Dear fellow nominees, believe me, your work and your effort was no less than mine. As far as I believe, we are all truly winners here today. Because sitting here in itself is a very, very big thing. 12,000 students, being top 5 also matters very, very much. So, none of the contenders in any way are less efficient or better in any way. We all, at the end, stand equal. The amount of hard work and time commitment we all dedicated towards the work is truly commendable. I do not think that missing out in an award in any way tarnishes anyone's hard work or skills. And how would I forget to thank our wonderful college for conducting such an amazing activity and helping us grow in more than one way. We were tested on many fronts, in communication, knowledge, etc. And special thanks to Parakya ma'am for that. She was really, really helpful in it. And I really had a wonderful time talking to her, knowing her. The panel members were also equally amazing. They conducted the activity in such a wonderful and engaging way that definitely everyone learned something or the other from it. And to be honest, I was able to participate in this activity because of the efforts of our department, microbiology department, and nonetheless,
HOD ma'am, Dr. Mazumdar. She continuously believes in us. She continuously believed in me and motivated me to participate in more than one activity. I guess there were times when she excused me for other extracurricular activities, for lectures and practicals. She excused me because I had to go somewhere else. I had to do something else. And she was very supporting in it. She always motivated us. She helped me afterwards in, coming up, catching up to other students in everything. And obviously, wholehearted thanks to Lavina ma'am. She was always helping out to me in because HOD ma'am being HOD ma'am, she cannot be engaged in everything, and it feels a little, not so right to engage her in everything. So for preparation of best student, Lavina ma'am helped me a lot. She was sitting with me, preparing with me, and the introduction, everything. She helped me prepare it so nicely, and she's always motivating me to do everything. I used to go for other events, project presentations, projects. She always managed me and helped me there also. In the minute levels, the small things where HOD man cannot pay attention that much. And obviously, Maushis of our department are so helpful. Even today, she was telling me, "काय एवढं लांब जातेस बाळा? जवळपास शोधायचं ना नाही काहीतरी काम कशाने एवढं 20 किलोमीटर ट्रॅव्हल करायचं जॉबसाठी." She's not very happy, even when this college is also quite far from my home, so she was not very happy. Like, कशाला एवढं लांब जायचं बाळ? जवळपास बघायचं ना काहीतरी अभ्यासाच असतो. अभ्यास करायला पाहिजे. That approach she always had. And obviously, I would like to dedicate this trophy to my mother, my wonderful mother. As you can see, she's so happy always. And now she's so happy. Thank you everyone for listening to me. Yeah, I'm humbling a lot because standing here and YouTube live was new thing. मुझे सुबह पता चला कि YouTube live भी है. I'm quite adjusting to it. Thank you everyone. Thank you, Shraddha, and wish you very best for your future endeavors. I would now like to request Dr. Shivajinagar to read out the names of shortlisted students and the winners of competition for current academic year 2021-22. Thank you, Rija ma'am. Good evening, all. I take this opportunity to announce the best students 21-22 runner-up and winner-up from each wing, junior, senior, and teacher. Just now we hear Shraddha, and it proves that how our best students are. She expressed her thoughts very nicely, and this is nothing but some glimpses of our best students. Yes. So now, this year's runner-up, I'm starting with junior wing. I request the chairman of this committee, Professor Pooja Paratne ma'am, to felicitate the runner-up for the second round. The first runner-up is Ritesh Balu Ranbavare from 11th 12th Science. He has his exam, I think. So his parents are there to receive them. He is awarded a trophy and certificate. The next runner-up is Tanishka Kiran Pawar from 12th Commerce. Next runner-up for final round are Kalyani Deepak Shingate from 11th Commerce.
Rutuja Dilip Pawar from 11th Commerce. She is awarded by a certificate and a trophy. Now, for senior wing, I request our Vice Principal, Dr. Devi Kamble sir, to felicitate the students. The first student from junior wing, from senior wing, Baneshwari Santosh Painter. She is awarded by a certificate and a trophy. The next runner-up is Nikita Shankar Bahira from TYBSC. Ravindra Nagesh Shinde from SYBA. From Hyderabad. Next is Sunidhi Govind Kela from SYBSC. For post-graduation wing, I request Dr. P.G. Dixit sir, our Vice Principal, to felicitate the students of postgraduate wing. So the first first runner-up is Janvi Rajesh Kodwani. She is out of station, so she will receive it after. Okay. Next one is Mahesh Dondiram Kauthade. He is a student of MSc Mathematics. He said that he is gold medalist. Where? Yes. At his BSc. Harshadev Rahul Thakar from MSc Biotechnology. Next runner-up for the final round is Tabitha Johnson, MA Political. She is from MA Political Science. She is awarded by a trophy and a certificate. Now the most awaiting moment of Best Student of the Winners 21-22.
So from this year, as Paratne ma'am told us that all the student, the best student of junior, senior, and PG wing will receive Pushpa Bhaskara's trophy sponsored by Professor Pooja Paratne, Chairman of Best Student Trophy Committee, in loving memory of her mother, so Pushpalata Bhaskar Chok. So now I request Honorable Principal Dr. R.S. Rao sir to felicitate the winners of the Best Student Trophy 21-22. So from starting from junior wing, in the junior wing, the best student of the junior wing is Omkar Sunil Lolge from 12th Science. As he has his paper exam, so that's why his mother is here to receive his trophy. His grandmother and is here to receive the trophy. He is awarded by certificates, trophy, and trophy. Best student from senior wing is awarded to Harshada Makarangatillu from EY He is awarded by a certificate. Professor P.D. Apte sponsored Damodarship is a rolling trophy. Pushpa Bhaskara trophy, which is a permanent trophy for the students. And from postgraduate wing, the best student is Abhishek Manoj Wagmare from MSc Computer Science. Professor William Consulate of Learning Trophy and Pushpa Bhaskara Excellence Trophy. Thank you. Hand over to Rijaman. I would
now like to call upon Akshata Group in our senior wing from current academic year to say a few words. Thank you, ma'am. Hello. Good afternoon, everyone present here. I thank Principal Sir, the judges, chairperson of the contest, Pune ma'am, and other coordinating staff members and my fellow friends. And most important part of my life, my parents. Today, this is very prestigious occasion that I am honored and I received this best student trophy. In FY, I did not get the trophy, but was in first fight. In SY also did not get the trophy, but was in first fight. I was actually a bit disappointed about it. My father actually gave me an advice that not to focus on the trophy, but to focus on the form to be filled, the columns. He said there are many various columns and there are many empty. That is curricular, co-curricular activities, extracurricular activities, sports, cultural. So he told me to fill each and every column of that form with the best possible efforts. So I did the same. I participated in Firodia, Purushottam, Kathakathan Spardha, one act play. I did Kathak and received first award in All India International Competition. I participated in sports, that is in badminton and for yoga. And I was yoga president last year and participated in district activities also. During lockdown, got first prize in international cookery competition, which was held by Vishnu Manohar. I started my small startup business, that is baking business, in lockdown, that is making of creative customized cakes. I started my own YouTube channel also. I got many opportunities from the college to anchor national program, that is Pick Media. During this period, I received various prizes at college, district, and state and international level. When I did not get the trophy, I never challenged the judges, but I challenged myself to unlock my potentials. I asked professors what improvements I should do. Like I asked Paratne ma'am what improvements I should make it. So I thank ma'am for always guiding me, Kamle sir, and other faculty sirs and ma'ams for always guiding me. This trophy is not an award for me, but real award is guidance and motivation, which I received from my wonderful professors and parents. I have not won this trophy against anyone, but by doing multiple activities, I have won many friends with it. Best student trophy was a journey of 3 years. I tried, and then won. Because when we have got enthusiastic principal named Sundara sir, as a student we naturally get fighting spirit. During this journey, I learned the biggest lesson. That is, life is not all about failures, but it is all about how you bounce back. Our family upholds a tradition of making people laugh for 3 generations, for 60 years now, on Marathi stage. This is a record actually. But today, there is another record that
35 years ago, my father, Makaran Tilu, received Best Student Trophy in this college in senior recorded in this college. This and that my father and daughter getting Best Student Trophy from the same college by participating in many activities. So I assure you all that I will continue my journey with a new formula. Think till you act big. Thank you. Thank you, Rakshal, and wish you the very best in future. I would now like to call upon Mahesh Kothare, participant from PG to express his views. Honorable President of the program and respected chief guests and all my beloved professors and friends. Today we are gathered here for this felicitation program. My communication skill is not that much good, I know. That's why I have been the runner-up for it. Especially, I would like to mention here, especially the efforts of Ms. Shilpa Dangi ma'am and Paratni ma'am. I even don't know who are Shilpa Dangi ma'am here or not present. Thank you ma'am. because in the offline mode, this is my first day. And I am very glad on the first day I got such kind of felicitation. So I am very glad about it. And I would like to mention here what kind of difficulty I have faced during my interview. Suddenly I knew that I received ma'am's call, Shilpa Dangi ma'am's call, and they told us about the next round of the Best Student Trophy interview. But firstly, all the rounds were. But firstly, it has been decided that all the rounds would have been conducted in offline mode. So I requested me and my friend requested ma'am to conduct online interview for us because our exams were there in between that interview. So ma'am scheduled our online meet for it, and not only that much, but while scheduling my meeting, I was getting disconnected a lot of times with ma'am. 5 to 6 times. Ma'am continuously tried to call me. Now your turn. So be prepared. Now your turn. My communication skills are also poor. In that case, connections were also poor. But मॅडमच्या साठी सरळ मी राहिला असतं तर काय याचं काय चालू आहे म्हणून सरळ डिलीट करून टाकलं असतं. परंतु यावरूनच कळून येतं की मॉडर्न कॉलेजच्या शिक्षकांचं डेडिकेशन कोणत्या लेवलचं आहे. त्यावरून आपल्याला सांगितलं. एवढं बोलून मी शब्द सांगतो माझे. धन्यवाद. Mahesh, all the best for your future endeavors. While sharing the experience of the journey today, Harshada expressed how our father inspired and guided us. Since we have Mr. Makaran amongst us today, I would like to call upon him to express his views. नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदा इथे जमलेल्या सर्व विद्यार्थी ज्यांनी अशक्य असं काम केलेलं आहे, कारण आपल्या आयुष्यामध्ये बेस्टमेंट अवॉर्ड मिळावं ही प्रत्येकाच्या मनामध्ये इच्छा असते आणि त्या इच्छा पूर्ण झालेली आहे. आणि मगाशी म्हटलं तसं प्रत्येक पालकांच्या डोळ्यामध्ये जे आनंद दिसतो आहे, एका जोरात टाळ्यावर सगळ्यांनी
या ठिकाणी कार्यक्रम करत असतो, प्रमुख पाहुणा म्हणून जात असतो. पण आनंदाची गोष्ट अशी आहे, एक पालक म्हणून बोलण्याची संधी आज पहिल्यांदा मिळते. म्हणजे झालं असं आता गप्पा मारण्यासारखं मला बोललं पाहिजे, कारण आपण सगळे मित्र आहोत म्हणून. कसं झालं की 10वी झाल्यानंतर कुठल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायची असा जेव्हा प्रश्न पडला, तर मी माझ्या मुलीला असं एवढंच सांगितलं होतं, किंवा तुला मुलं मुली मिळून बाहेर फक्त टाइमपास करायचा असेल तर अनेक कॉलेज आहेत, पण जर का ऍक्टिव्हिटी करायची असेल तर एकच कॉलेज म्हणजे मॉडर्न. चॉईस तुझा आहे, तर इथला स्टाफ प्रचंड सपोर्टिव्ह आहे. आणि त्याच्यानुसार तिने सांगितलं मला मॉडर्नला जायचंय, मला पहिल्या कॅटेगरीत जायचं नाहीये. आणि मग त्याच्यानंतर तो फेमस पिक्चर असतो ना, त्याच्यावर ते सांगतात बघा असं, ज्या सिमरन जो मेरे जी आहे वो कर ले. तसं मी तिला सांगितलं सोडताना, आता 11वी झाली, ज्या हर्षदा जो मेरी जी आहे वो कर ले. आणि एकच नियम पाळला की जेव्हा तिथे येईल तेव्हा मकरंद टिल्लूची मुलगी नाही, तर स्वतःच्या क्षमतेवर काम करेल. आणि म्हणून तिला तिचं एक्सप्लोर करण्याची मी संधी दिली. अर्थात विनीताचा म्हणजे माझ्या विषयचा प्रचंड त्याच्यामध्ये मोठा रोल आहे. आणि हे सगळं करत असताना मगाशी सगळ्यांना पेपर फुटलेलाच आहे, मी मॉडर्नचा विद्यार्थी आहे. आणि त्यामुळे मला कॉन्फिडन्स होता या कॉलेजचा की इथले जे शिक्षक आहेत, अर्थात प्राध्यापक आहे, हे अत्यंत कॉपरेटिव्ह आहेत. अर्थात तो माझा अनुभव हा 35-40 वर्षापूर्वीचा होता, पण 19 सालांच्या खुशीमध्ये आणि अतिशय चांगल्या रीतीने विद्यार्थ्यांच्या बरोबर खुशीमध्ये राहणारे झुंजाराव सर, याच्यामुळे हे कॉलेज त्याच ताकदीने आजही काम करतंय, याचं खरं मला कौतुक वाटतं. कारण विद्यार्थ्यांचं पोटेन्शियल ओळखून त्याला कुठे प्लेस केलं तर ते पोटेन्शियल आणखीन वाढेल, याचं प्लॅनिंग आपले प्राध्यापक करतात, ही खूप कौतुकाची गोष्ट आहे. नाही तर बऱ्याचदा कॉलेजमध्ये काय तुम्ही तुमचं बघा असं असतं. आणि आज या रीतीने केल्यामुळेच हर्षदाला हे अवॉर्ड मिळालं. अर्थात हे अवॉर्ड मिळत असताना मग असे म्हटलं सर कुठे डिसअपॉइंटमेंट झाली, माझी विनंती आहे सगळ्यांना, डिसअपॉइंट झाले तर काही डिसअपॉइंट होऊ नका, कारण प्रत्येक फेल्युअर मध्ये यश लपलेलं असतं. प्रत्येक फेल्युअर मध्ये यश लपलेलं असतं, फक्त ती शोधण्याची गरज असते. बऱ्याचदा एका वाक्यामध्ये, नव्या एका फॅड निघालेल्या वाक्यामध्ये मुलांना त्यांच्या मनानुसार करू द्या, म्हणजे पालकांनी काहीच करायचं. तर तसं नाहीये, मुलांना मनाप्रमाणे करू द्या, पण पालकांनी त्यांनी काय करावं याचं विजन द्या. ज्या दिवशी ते विजन देऊ शकतो त्या क्षणात ते विद्यार्थी चांगलं काम करतात. आणि अर्थात हर्षदाने मिळवले त्यामुळे आम्हाला आनंद तर नक्कीच आहे. पण त्याचबरोबर या इथे सगळ्या टाळ्या वाजताना ते बघताना आपल्या आपली मनामध्ये टाळ्या वाजत मोठ्याने म्हणतोय मॉडर्न मॉडर्न. आपला जयघोष आहे, आपला जयघोष आहे. ते जर का बोललं तर आपल्याला मजा येते. आणि ह्या मॉडर्न मध्ये आपली विद्यार्थी असणारी मुलगी शिकते, आणि जे अवॉर्ड कधी ते आपण मिळवलं होतं तेच ती पण मिळवते, याच्यासारखं समाधान दुसरं कुठलंही नाही. जाता जाता फक्त एवढंच सांगतो, एका शायराने फार छान सांगितलंय, फूल बनकर मुस्कुराकर देखना, फूल बनकर मुस्कुराकर देखना, मुस्कुरा के गम भुलाकर देखना. चुकून आपण जर का अपयश आलं असेल विसरून जा. फूल बनके मुस्कुरा कर देखना, मुस्कुरा के गम भुलाकर देखना, जीत कर खुश हो तो क्या हुआ, हार कर भी खुशियां मना कर देखना. या दिवशी अपयशावरती तुम्ही पाय रोल उभे राहणार, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने तुम्ही मॉडर्नचे आहात हे अभिमानाने सांगू शकाल. कारण आज जिथं जिथं तुम्ही जाल, कुठल्याही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटला टॉप पोस्ट मध्ये जा, आणि तिथं गेल्यानंतर जर का साईडने माहिती काढली तर तुम्हाला लक्षात येतं तिथला विद्यार्थी हा मॉडर्नचाच असतो. आणि कधीतरी तुम्ही त्या टॉप पोस्टला दिसाल अशी तुम्हाला ऑल द बेस्ट शुभेच्छा देतो, थांबतो. आणि आज तिथे आजी आजोबा वयाच्या 80 आणि 75व्या वर्षी तिथे आवर्जून आले, त्याबद्दल मी त्यांना देखील धन्यवाद देतो. कारण असं बघण्याचं भाग्य आपल्याकडे असतं. आणि मॉडर्नच्या याच्यामध्ये माझी विनंती जाता सगळ्यांनी हात वरती घ्या आणि एकदा जोरात ठणकून आवाज काढूया, मॉडर्न मॉडर्न. जिंकण्याची वगैरे मॉडर्न
look at a bigger picture, we will find that it is not only the committee members who help in conducting the event successfully, but also there are people who are ready to extend their selfless help. We hereby acknowledge their help and support. Firstly, I would request our principal, Dr. R.S. Sundarrao sir, to felicitate Professor Samir Nirvekar sir from Animation Department for helping us in designing certificates, poster, and flex from last 3 years. Today's event, which is streaming live on our official YouTube channel, Modern Media Station, is possible. Next, I would like to call upon Ms. Gayatri Paratne, who helped us in designing flex, certificates, and badges on blazer. The PPT currently being displayed is also prepared by Gayatri. Complete photography of interviews and this event is handled by Ms. Paratne. I also request our principal to felicitate our committee members. Firstly, the chairperson, Professor Mrs. Pooja Paratne, who has shown her hard work and dedication for the betterment of the committee. Dr. Aarti Gogi. Dr. Aarti Gogi. Dr. Shilpa Dange. Dr. Philomena Fernandez. Professor Rajendra Savne. Professor Bhakti Kapre. Professor Asha Sagar. Dr. Sneha Mahajan. Hopefully one day doctor will come out. Dr. S.S. Patil. Professor Kiran Kulkarni. Mr. Janardhan Gaikwad. And Mr. Ramaya.
And Rija, Professor Rija Nair. I would like to mention here, dear friends, these are very strong pillars of mine, all of my committee members. Without their efforts and without their support, it was not possible for me to arrange all these programs throughout all these 5 years, which are very successful on grand scale. Thank you all my committee members for supporting me and loving me a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Action speaks louder than words. With a leader like a principal, this proverb seems to do justice. I would now like to invite our principal, Dr. R.S. Sundarao sir, to address the audience. आपल्या महाविद्यालयाचे आदरणीय उपप्राचार्य डॉक्टर पी.जी. दीक्षित सर, उपप्राचार्य डॉक्टर अशोक कांबळे, ज्यांनी हा समारंभ घडवून आणला, वर्षभर त्यासाठी प्रक्रियेमधले कष्ट उपसले, प्राध्यापिका पूजा परतने मॅडम, या समितीचे सर्व अतिशय कष्टाळू हुशार चांगले सहकारी सदस्य या समितीचे, त्यांना मदत करणारे स्टुडंट व्हॉलेंटियर्स, ज्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला, ज्याचा आपल्याला खूप अभिमान आहे, ते सर्व बेस्ट स्टुडंट, ट्रॉफी विनर्स, इतर सर्व गुणवंत विद्यार्थी आणि काही विद्यार्थ्यांचे पालक इथे उपस्थित आहेत. पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो. ही जी समिती आहे बेस्ट स्टुडंट ट्रॉफी कमिटी, महाविद्यालयात तशा एकूण 70 समित्या आहेत, 70, पण ही बेस्ट स्टुडंटची समिती असल्यामुळे ती समिती पण बेस्ट आहे. त्यांच्या कामाचा वेग आणि उत्साह, प्राचार्यांनी सांगितलेली कामं तर ऐकावी लागतात, पण इथं आम्ही न सांगता त्यांचं उत्तम नियोजन करून, अनेक वेळा परताडे मॅडमनी कायझन या शब्दाचा उल्लेख केला, जागतिक शब्द आहे, प्रत्येक वेळेस थोडी थोडी सुधारणा करत झाली. आणि खरंच गेल्या अनेक वर्षापासून मी बघतोय की त्या समितीच्या कामकाजात सतत काही ना काही सुधारणा आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करणं असेल, कधी अगोदर समजा जजेस महाविद्यालयातले होते, एक वर्ष सजेशन येतं की सर या वर्षीचं कायझन काय असेल, तर बाहेरून आपण एक्सपर्ट बोलू, आणि ती चांगली गोष्ट. आधी फॉर्म मॅन्युअल होते, आता ऑनलाईन करू, असं सतत दरवर्षी काहीतरी काही ना काही सुधारणा करून आणि उत्साहामध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज न करता, कामाच्या आनंदामध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज न करता ही समिती काम करताना दिसते. आपण या समितीचे अध्यक्ष परताडे मॅडम आणि त्यांचे सहकारी आणि स्टुडंट व्हॉलेंटियर या सगळ्यांचे एकदा मोठ्याने बेस्ट स्टुडंटची निवड असू द्या किंवा इतर काही अवॉर्ड्स असू द्या, या विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, काही क्रायटेरिया इतके स्पेसिफिक असतात. मॉडर्न हायस्कूलचा विद्यार्थी ज्यांनी मॉडर्न कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलाय आणि वनस्पती शास्त्रात त्याला जास्त मार्क, असे 4-5 क्रायटेरिया मॅन्युअली शोधाशोध म्हणजे फार धडपड असायची, खूप त्रासदायक काम. परताडे मॅडम आणि त्यांचे सहकारी प्रतुल गदतकर आणि दोघांचे फॅमिली मेंबर यांनी त्यांची टीम बनवली की आपण एक सॉफ्टवेअर डिझाईन करू. प्राचार्यांनी सांगितलेलं नाही, एक सॉफ्टवेअर डिझाईन केलं की विद्यापीठाकडून जी रिझल्टची समरी येते ती अॅनलाइज न करता येण्यासारखी असते. त्याचं कन्व्हर्जन अशा पद्धतीत करणे की यू कॅन अॅनलाइज इट. आणि ते म्हणाले सर कुठलाही क्रायटेरिया सांगा, जेंडर वाईज, कॅटेगरी वाईज, काय वाटेल ते सब्जेक्ट वाईज आम्ही अॅनलाइज करू. स्वतःहून केलेलं काम लक्षात सततच राहील माझ्या, कारण हे न सांगता केलेली अशी कामं आणि
त्यासाठी सुद्धा आपण परताडे मॅडम आणि गदतकर सर आणि दोघांच्या फॅमिली मेंबर यांचं अभिनंदन करू. आता हे कोविड मधून आपण बाहेर पडताना असे खूप कार्यक्रम असेंब्ली हॉलमध्ये न होता इथे करावे लागत आहेत. त्याचं कारण हर्षदा टिल्लू सांगते. तुम्ही जर असेंब्ली हॉलला भेट दिली तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की तरुण मुलं आणि इतकी ऑर्गनाइज, इतक्या जबाबदारीने तिथं आता कलामंडळाचं पुरुषोत्तम करंडक होऊन गेलं तर फिरोदिया करंडकची तयारी खूप चांगलं. म्हणजे आपण कधीही आपल्या तरुण मुला मुलींबद्दल हल्लीची मुलं वगैरे असं पुढे काही पुसून टाकायला पाहिजे. हल्लीची मुलं जर पुढे लिहिणार असाल तर आपल्यापेक्षा हुशार आहेत असे लिहून हल्लीची मुलं आपल्यापेक्षा हुशार आहेत. तर एनिवे त्याचा आनंद आहे की गेले 1.5-2 महिने ती मुलं सकाळी 8 ते रात्री 10 आणि आता विनंती आहे सर 10:30 पर्यंत आणि पेरेंट्स म्हणतात सर काय चाललंय, ही मुलं 10:30 नंतर जेवण करून गेली आणि 11, 11:30 होत आहे. आम्ही ते समजावलं पण हेही सांगितलं की अतिशय जबाबदार, अतिशय चांगली. तर त्या आपल्या असेंब्ली हॉलमध्ये गेले 2 महिने कलामंडळाचं कामकाज त्यांचा सेट आणि म्हणून आपल्याला इथे कार्यक्रम घ्यावे लागतात. पण इथे विविध कार्यक्रम होत आहेत. काही मुलांना स्कॉलरशिप मिळते ते होत आहेत, NSS सारखे होत आहेत आणि मुलांच्याही चेहऱ्यावर आनंद दिसतो की ते कॉलेजला येत आहेत. आम्हालाही आनंद वाटतो की विद्यार्थी आहेत. आणि केटरिंग टू स्टुडंट डायव्हर्सिटी, विविध प्रकारच्या विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रकारच्या गरजा शैक्षणिक दृष्टीने. एक हुशार मुलगा आहे त्याची शैक्षणिक गरज वेगळी, एक थोडा धडपडतोय मागे पडलाय त्याची नीड वेगळी. त्यामुळे केटरिंग टू स्टुडंट डायव्हर्सिटी हा प्रश्न आम्हाला नेहमी विचारला जातो आणि मग त्याचा आम्ही खूप लक्षात ठेवून अभ्यास केलेला आहे. कुठल्या प्रकारची डायव्हर्सिटी, परदेशातला विद्यार्थी, भारतातला विद्यार्थी, केटरिंग टू डायव्हर्सिटी. मग परदेशातून येणाऱ्या मुलाला इथं कोणी फसवू नये, त्याला हिंदी शिकूया. मग आमच्या हिंदी विभागाने परदेशातल्या मुलांना हिंदी शिकवायची कार्य छोटी छोटी, रिक्षात बसल्यावर काय बोलावं लागेल, किराणा दुकानात काय बोलावं, केटरिंग टू स्टुडंट डायव्हर्सिटी उत्तम होता. आमच्या लक्षात आलं की ज्या 120 मुलांना वर्गात आम्ही शिकवतो त्यातले टॉप 10%, 12 मुलं इतकी हुशार आहेत की ती सिलेबसचं त्यांना काही चिंता नाही, त्याच्या पुढचं बोला, संशोधनाचं बोला, ऍडिशनल बोला, रिसर्च पेपर बोला. त्यांच्यासाठी आपण युवा संशोधक घेऊया. त्यांच्यातलं सायंटिस्टच याच स्टेजला घडवायचं. टॉप 10%, जे बॉटम 10% आहे त्यांना न दुखावता कुठलंही लेबल न लावता त्यांच्यासाठी रेमेडियल कोर्स, तो नापास होऊ नये म्हणून त्याचे प्रश्नपत्रिका सोडून घेणे, त्याला ऍडिशनल हे चाललंय. टॉप 10 ला चांगलं नाव द्यायचंय पण बॉटम 10 ला आम्हाला अजून नाव सापडलं नाही आणि आम्ही नाव कुठलं देणार नाही. फायटर्स म्हणावं तरी बरं वाटत नाही पण ते जिद्दी आहेत, चांगली पण आहे. त्यांच्यासाठी आपण चांगल्या प्रकारे जे मध्ये 80% आहे ते आपला अभ्यास करून चांगल्या प्रकारे 60, 70, 80% त्यांचं नीड्स वेगळे आहे. अशा पद्धतीने आम्ही केटरिंग टू स्टुडंट डायव्हर्सिटी विविध प्रकारे विचार करून, वेळेअभावी ते सांगणार नाही, त्या दिशेने आमचा प्रयत्न निश्चितपणे चांगला आहे. एक जरूर सांगेल, अंध मुलं सुरुवातीला 5 होती, 10 होती, मग लक्षात आलं 15, 20, 30, 40, 50, 55 आणि 60 झाल्यावर आम्ही म्हटलं काय करायचं, विचारलं. तो म्हणला सर सगळ्यांना कळलंय मॉडर्न मध्ये आपली चांगली काळजी आणि म्हणून ही संख्या वाढत चालली. मग त्यांच्यासाठी अनेक गोष्टी, कॉम्प्युटर ट्रेनिंग पासून, एकदा कोणतरी म्हणलं सर एवढं मोठं कॉलेज, 12,200 विद्यार्थी रेग्युलर ऍडमिशन आणि 1100 विद्यार्थी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग विद्यापीठ, म्हणजे 13,300 विद्यार्थी कोविडच्या काळात वाढत जायचं. तर एकदा मनात आलं या मुलांना आपल्या नोटिसेस कशा कळणार, परीक्षा कधी आहे, रिझल्ट कधी आहे, कसं कळणार. कोणीतरी म्हटलं सर त्यांचे मित्र सांगितलं, नाही सांगितलं तर कोणी म्हटलं सर आपण ब्रेल मध्ये नोटीस, ते चॅलेंजिंग आहे आणि काहीतरी पर्याय असेल. आमच्या मनात आलं ऑडिओ नोटीस बोर्ड असावा. त्या अंध मुलांनी यायचं, तिथे बसायचं, हेडफोन लावायचं, बटन दाबलं की लेटेस्ट नोटीस ऐकायला आणि काय. ही कल्पना मला त्यातून एक संदेश द्यायचा की आपला हेतू चांगला असेल तर कशी मदत होते. आमचा हेतू अर्थातच चांगला होता की या मुलांसाठी ऑडिओ नोटीस बोर्ड. माझी एक पद्धत असते, जो प्रिन्सिपल केबिन मध्ये येईल त्याचा विद्यार्थ्यांसाठी, कॉलेजसाठी कसा उपयोग होईल, धडपड असते की काय करतात तुम्ही. इंजिनिअरिंगची मुलं आली की मी विचारतो स्पेशल ELT, असं ऑडिओ नोटीस बोर्ड बनवू शकतो. 5-6 महिने गेले, पण एकदा 2 विद्यार्थी आले, ते म्हणाले सर आम्ही इंजिनिअरिंग पास आउट आहोत, आम्ही करू शकतो.
3 दिवसांनी त्यांनी कोटेशन आणले की 21,000 खर्च येईल. तुम्ही नोटीस तुमच्या क्लार्कनी त्याला फीड करायची, ईमेल पाठवायचा आणि त्याचा ऐकता येईल, म्हणजे टेक्स्ट टू स्पीच. 21,000चं कोटेशन देऊन ते विद्यार्थी बाहेर पडले आणि 2 वयस्कर व्यक्ती आहेत. त्या म्हणाले आमचं एक हे आहे, म्हणजे गरीब मुलांना आम्ही मदत करतो, साधारण 25,000 पर्यंत जर काही प्रस्ताव असेल. विश्वास ठेवा, कुठली स्टोरी नाही. ऍक्च्युअली ते मुलं बाहेर पडली आणि 2 व्यक्ती आल्या. 21,000चं कोटेशन, दुसऱ्या मिनिटाला 25,000ची मदत देणारे. आम्ही 3-4 हजाराचे डेकोरेटिव्ह केस वगैरे बनवली आणि पहिलं कॉलेज की ज्यांचा ऑडिओ नोटीस बोर्ड फॉर टू डायव्हर्सिटी, ब्लाइंड स्टुडंट्स आणि जे सर्वसाधारण मुलं. हेतू चांगला असल्यामुळे मदत झाली. मित्रांनो, महाविद्यालयामध्ये इतकं छान काम आम्हाला शिक्षक म्हणून अनुभवता येतं. या विद्यार्थ्यांचा उत्साह. एनसीसी आमचे विद्यार्थी यावर्षी भारतभर 45,000 महाविद्यालय, त्यातला जो पहिला विद्यार्थी निवडण्यात आला, टॉपर, की ज्यांनी पंतप्रधानांना पायलटिंग करायचं आहे, तो विद्यार्थी मॉडर्नचा. त्याचं आपण तो इथे नसला तरी अभिनंदन करूया. मेट्रो मधून पंतप्रधानांनी प्रवास केला, पुणे मेट्रो. त्यांच्या उजव्या बाजूला बिलकुल त्यांच्याशी गप्पा मारताना जो मुलगा आहे, तो आपला FYP याचा ब्लाइंड. असं अनेक, म्हणजे हे सगळे जे घडतंय, आर्ट सर्कल असू द्या, NSS असू द्या, याचं यश अर्थातच क्रेडिट 100% मुलांना आहे. फक्त आम्ही काय करतोय ते सांग. पुस्तकात न वाचलेला एक विचार काही वर्षापूर्वी म्हणत, या मुलांना किंवा त्या विभागाला फ्रीडम देऊ, म्हणजे त्याच्यात प्राचार्यांनी लुडबुड नाही करायची, असंच करा तसंच. ते त्यातले एक्सपर्ट आहे, तुम्ही सांगा. फ्रीडम पहिला आहे, फ्रीडम. दुसरा होता फायनान्स. बजेटमध्ये रडगाणं गायचंच नाही. 14 वर्ष आहे प्राचार्य म्हणून, अजून तरी काही आणि भविष्यातही वाईट काही घडणार नाही कॉलेजसाठी. नो कन्स्ट्रेंट ऑफ बजेट, फायनान्शियल फ्रीडम, फायनान्स आणि फाईन ट्युनिंग. म्हणजे कला मंडळाच्या मुलांना विचारायचं कुठली कार्यशाळा हवी, ऍक्टिंगची हवी का गायनाची, तो झाला फाईन ट्युनिंगचा भाग, किंवा त्याला फाईन ट्रेनिंग म्हणूया. फाईन ट्युनिंग, फायनान्स आणि ट्रेनिंग. हे पुस्तकात न वाचलेली एक त्रिसूत्री ठरवली, आमच्या ती मनात आली आणि मला वाटतं या यशामध्ये त्याचा. आता कला मंडळाची मुलं रात्री 10 पर्यंत थांबतात. प्राचार्य म्हणून एक पालकत्वाच्या भूमिकेतून चिंता वाटते. पण मग आम्ही आमच्या ट्रिक्स वापरतो. जाताना वॉचमनला म्हणतो, तुम्ही दोघे एकाने जाऊन बसा. त्या मुलांना म्हणायचं की कसं तुमचं काम चालू आहे. वॉचमन सुद्धा लक्ष देतो. मुलांना सांगितलं तर बाळांना समोर कॅमेरा आहे, मोबाईल मध्ये मला दिसतं, तुम्ही प्रॅक्टिस करताय, तो एक कंट्रोल ठेवतो. एक मजेशीर अनुभव सांगतो, ही मुलं कशी इनोसंट असतात. मला सकाळी 10ला आलो की रात्री 8:15 कॉलेजमधून बाहेर पडायला होता. एकदा 10:15ला ही बॅच नव्हती, 3 वर्ष. 7:15ला ते 2-4 मुलं आणि 2-4 मुली आले आणि ऍक्टिव्ह झाले. ते म्हणजे सर एक विनंती, काय आमचा उद्या जो लॉट आहे तो आहे 11, 11:30 पण मिळतो का. त्यानंतर आम्हाला 12, आम्ही जेवायला जाणार 12:30. मग आम्ही थोडी चर्चा करू 1-1:30. आम्ही रिस्क नाही घेऊ शकत. कसली रिस्क. रात्री 1-1:30ला घरी जाण्याची आम्ही रिस्क घेऊ शकतो. हा प्रस्ताव त्यांचा प्राचार्यांकडे रात्री 8:15, म्हणजे त्यांना म्हणायचं होतं आम्ही कॉलेजमध्येच थांबू. तुम्ही इमॅजिन करा आमचे चॅलेंज. कुटुंब आहे ते छोटं नाही, 12,200. कॉलेजची गाडी अरेंज केली 4 व्हीलर आणि रात्री सगळ्यांना सोडत 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 प्रकाश साबळे म्हणून. म्हणजे त्यांच्या या विनंती मधला इनोसन्स लक्षात आला की आम्ही रात्री पहाटे 1-1:30ला घरी जाण्याची रिस्क घेऊ शकत नाही. आणि आपण प्राचार्य म्हणून काय रिस्क वाटणार, कोणी आजारी पडलं तर काय, तर रात्री थांबता येणार. असे काही अनुभव या मुलांकडून मिळाले. पण इतके गुणवंत आहे की हर्षदाबद्दलचा एक अनुभव आहे. स्पीक मॅकेचा कार्यक्रम आमचे स्टुडंट व्हॉलेंटियर ऑनलाईन होता, पण पडद्यावरती हर्षदा तिच्या मैत्रिणी ज्या पद्धतीने त्यांनी तयारी केली, मी तिला बोललो सुद्धा की म्हणलं हर्षदा इतके टॅलेंटेड म्हणलं, इतकं ते स्क्रीनवर हिरोईन दिसाव्या, ही आपली संधी घेतली. म्हणजे सारखीच आहे, वडीलकीच्या नात्याने बिंदास बोलावं. एवढे टॅलेंटेड आमची मुलं आहेत. बरोबर सांगितलं का आई बाबांनी. इतके हुशार ही मुलं, अशी असंख्य उदाहरणं आहेत.
एक आपला स्वप्नील पवार, स्वप्नील FY चा प्रवेश घेतला आणि त्याची 9वी 10वीची वही घेऊन आला. माझं मत आहे, जो प्राचार्य कक्षापर्यंत किंवा उपप्राचार्य तुम्ही बिनधास्त भेटत जा टीचर्सला, तुमच्यासाठी जो विचारचक्र सुरू होता. स्वप्नीलने मला 9वीची वही दाखवली, ते सायकलचा वॉटर पंप, म्हटलं हा मुलगा सायंटिस्ट होणार. तेव्हापासून स्वप्नीलला बरोबर अडचणी येतात, पण मग ते माहिती होतं की हा मुलगा या क्षेत्रामध्ये त्याला आवड आहे. विद्यार्थी मित्रांना मी जरूर सांगेन, आपलं चॅलेंज आहे खूप मोठं कुटुंब, 12,200. सर्चिंग द टॅलेंट इज अवर बिगेस्ट चॅलेंज. नर्चरिंग इज नॉट टिपिकल फॉर. एकदा कळलं ना तुम्हाला कुठल्या क्षेत्रात, तुम्हाला आमची धडपड सुरू. एक मुलगा यायला आता उशीर झाला, त्याचं कारण 10-15 मिनिटं. एक विद्यार्थी आहे, तो त्याच्या पाठीवर अशी बॅग घेऊन, गावातला आहे साधा, तो येतो. माझी पद्धत असते, हा तो आधी शांत घेऊन फक्त उभा राहतो, नो एक्सप्रेशन. काय बाबा हो म्हणणार, सर आमची शेती आहे उस्मानाबादला, तिथं आम्ही हरभरा पिकवतो आणि तुमच्यासाठी छोटं, पण तो प्राचार्यांसाठी हा असेल सर बघा. असं परत आला होता त्यांनी, ते तेवढ्याच आकाराचे हरभरे आणि त्याच्याबरोबर आमच्या भागात उस्मानाबादला पेढे असतात. अर्थातच मी तिथे येणारी प्रत्येक वस्तू तिथंच वाटून जाते दिवसभरात. आजपर्यंत आठवत नाही की मिळालेली गोष्ट हेच घरापेक्षा प्रिय वाटून नाही. पण त्या मुलाला त्याची तो इनोसन्स आणि त्याच्या मागची भावना, आमचं थोडं जजिंग असतं. काय होतं म्हटलं, प्राचार्य जो पेन वापरतात, हा नवीन बॅगेतून काढला, माझा पेन त्याला, माझा कविता सगळ्यांना, तिथं जे काही असतं ना त्यातलं ताबडतोब मिळतं. म्हटलं ही सुरुवात आहे, परत उद्या साड्या अक्रोड त्यामुळे पण ती भावना आहे बाळा. आपलं कॉलेज जरा वेगळंच चाललंय, खूपच वेगळं आहे, आणि ते आपल्याला वेगळेपणा शिकवायचं त्याच आपल्याला. त्यामुळे मुलं पण त्याप्रमाणे, विद्यार्थी आमचे तसे घडत आहेत. एक दोन मुद्दे थोडक्यात सांगेल. आपल्या कॉलेजला स्वायत्तता मिळाली, ऑटोनॉमी. मी इथलाच विद्यार्थी आहे, अगदी लहान गावातून 11वीला इथं आलो. कदाचित या कॉलेजमध्ये काम करताना ज्या शिक्षकांनी मला अतिशय जबाबदारीने बोलतो शून्यातून घडवलं, शून्य, तुमच्यासारखं बेस्ट वगैरे आम्ही तर माहितीकडे फिरकतही नव्हतो, शून्यातून जे घडवलं त्यांच्या प्रतीची मनात भावना आहे. ती भावना हीच माझी ऊर्जा आहे. वेतन हे जमा होते. व्हॅल्यू एज्युकेशन बोलतो ना, जीवनाची तत्व, कधी कधी काय बोलतोय व्हॅल्यू. प्रत्येक आपल्या कार्याला, आपले जे काही चातुर्य आहे, बौद्धिक क्षमता आहे, त्याला चांगल्या विचाराची जोड द्यायला कृपया विसरू नका. खूप हुशार इंजिनियर, पण त्याची जडणघडण नीट झाली, त्याला कोणीतरी सांगितलं थोडं सिमेंट कमी टाकलंय, थोडी माती टाक, इतके पैसे उरतील, इतके लाख, त्याच्यातले इतके लाख तुला, त्याला तो हुशार इंजिनियर बळी पडू शकतो जर त्याची वैचारिक जडणघडण नीट झाली. काही डॉक्टर्स बद्दल आपण वाचतो, चुका करतात, हुशार डॉक्टर एखादा चूक करतो. त्यामुळे व्हॅल्यू एज्युकेशन आहे, अनेक गोष्टी आहेत की ज्या आमच्या मनात होत्या. आमची मुलं थोडी इंग्लिश बोलण्यात समजा कमी पडतात, थोडी आमच्या काळात खूपच कमी पडायची. इंग्लिश कम्युनिकेशन साठी काहीतरी करूया, आमचं करूया, या सगळ्याची उत्तरं प्रत्यक्षात आली आहे. स्वायत्तता मिळाल्यानंतर इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपला कोर्स डिझाईन झाला, मुलांना उपलब्ध आहे. आमच्या सहज मनात आलं, आपली मुलं ज्या क्षेत्रात जातील ना, उत्तम व्यवस्थापक बनली पाहिजे. म्हणजे 10 जण त्या ऑफिसमध्ये काम करतो, एक मॉडर्नचा आहे, तो मॉडर्नचा उरलेला 9 जणांना काउन्सिलर ठरला पाहिजे त्यांचा. अरे कंपनी पण मोठी झाली पाहिजे, कंपनी बरोबर आपणही मोठे, असं म्हणणारा मॉडर्नचा मुलगा घडवायचा. म्हणून आम्ही मॅनेजरियल स्किल हा वर्ग कोर्स तयार केला. मॉडर्नचा प्रत्येक विद्यार्थी मॅनेजरियल स्किल शिकून बाहेर पडेल. मग मनात आलं त्याला कायद्याचं थोडं थोडं ज्ञान पाहिजे, तो जबाबदार नागरिक बनवायचा. लेबर लॉ नाही, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कायदे. लिगल अवेअरनेस कोर्स मॉडर्ननी बनवला ऑटोनॉमी मध्ये. मॉडर्नचा प्रत्येक विद्यार्थी मॅनेजरियल स्किल, लिगल अवेअरनेस, कम्युनिकेशन स्किल हे सगळं शिकेल. व्हॅल्यू एज्युकेशन त्याच्यासाठी. आणि आता नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये कलेला खूप महत्व दिलं. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 म्युझिकला खूप महत्व दिलं. आपल्याकडे डिपार्टमेंट ऑफ म्युझिक ऑलरेडी झालं, जागा ठरली, टीचर ठरले, HOD झाले आणि एक कोर्स सुद्धा सुरू झाले. अशा अनेक गोष्टी ऑटोनॉमीमुळे आपण करत आहोत.
एक असं वाटतं की खरं शिक्षण म्हणजे वर्गात सिलेबस नुसार मिळालेली माहिती, काही प्रमाणात माहितीचं रूपांतर ज्ञानात होणे आणि काही प्रमाणात विद्वत्तेत होणे म्हणजे शिक्षण का, तर नक्कीच उत्तर सापडेल की नाही. ते तर पाहिजे. आता इंटरनेट आणि कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपवर जगभरची माहिती तिथं तयार आहे. म्हणजे इथं साठवण्याची खरं तितकी गरज राहिली नाही. आता स्किल्सची गरज आहे. कमीत कमी वेळेत ती माहिती ड्रॉ करून अनालिसिस करून निर्णय घेणे या टाईपचं. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी बदलत असताना मला वाटतं शिक्षण क्षेत्रात आम्हा सर्वांना आता चॅलेंज आहे. वर्गात आणि प्रयोगशाळेत अभ्यासक्रमानुसार नुसती माहिती किंवा ज्ञान देणे इथं थांबून चालणार नाही. ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द पर्सनॅलिटी याला महत्व दिलं पाहिजे. आमचं अकॅडमिक्स असेल, स्पोर्ट्स असेल, NSS, NCC, रिसर्च, कल्चरल, आणि मला आनंद आहे की हे जे बेस्ट स्टुडंट जे निवडतात आमचे ती या सगळ्या गोष्टी बघतात. फक्त त्याला पर्सेंटेज चांगलं आहे म्हणून तो बेस्ट ठरत नाही. दे आर लुकिंग ॲट ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट. या दृष्टीने पण या कमिटीचं निश्चितच फार फार मोठं काम आहे. मित्रांनो, मी एवढं सांगेन, आयुष्यामध्ये जे काही कराल डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ युअर हॅपीनेस. मी आमच्या समितीला पण सांगतो, एखादी कॉन्फरन्स असेल, कमिटी असेल, म्हटलं तुम्ही खूप यश मिळवलं पण सगळे दमून गेले, थकले, चिडचिड झाले, तर मी त्याला यश नाही म्हणणार, असं मी सांगून टाकले यशाची. जर तुम्ही ते काम करण्याचा आनंद घेतला, एव्हरीबडी इज हॅपी. लोक मास्क लावून यायचे, मी म्हणायचं मास्कच्या मागे स्माईल आहे. लोक म्हणतील प्राचार्य असे काय बोलतात. नो कॉम्प्रोमाइज विथ हॅपीनेस, नो कॉम्प्रोमाइज विथ स्माईल. त्या दृष्टीने या समितीने आनंदाने काम केलं. विद्यार्थी आमच्या आनंदी दिसतात, पालक अधिक आनंदी दिसतात. याचं कारण कदाचित माझ्यासारखे पालक असतील की आमच्या वेळेस आम्हाला हे जमलं नव्हतं. मकरंद बिंदू त्याला अपवाद आहे. ते स्वतः बेस्ट स्टुडंट होते आणि त्यांची कन्या सुद्धा बेस्ट स्टुडंट आहे. एनिवे वी आर हॅपी. लाईफ इज अ सेलिब्रेशन. नाही तर जीवनाचा पर्पज काय याच्यावर संशोधन करायची वेळ आलं लक्षात. जीवनाचा पर्पज जो आता आता आम्हाला सापडायला लागलाय. लाईफचा प्रत्येक मोमेंट काय करा आनंदात. एक चौकट असेल समाजाने ठरवली, ती क्रॉस नाही करायची. प्रत्येक क्षणाचा आनंद. त्या दृष्टीने आपण सगळे आनंदी दिसताय. मी या सर्व ज्यांच्यामुळे आपण इथे जमलो, ज्यांनी आपल्याला आनंद मिळवून दिला, त्या सगळ्या गुणी विद्यार्थ्यांचा आपण त्यांनी हे कष्ट घेतले ते या बेस्ट स्टुडंटची कमिटी, बेस्ट कमिटी आपण जे म्हणतो त्यांचं आपण अभिनंदन करून येते थांबू. Sir, you are indeed an idol to our students and fountain head of illuminated ideas. Thank you, sir, for your motivating and inspiring speech. It will benefit us all. All good things must come to an end. With this, I would now like to thank our principal, Dr. R.S. Unjarao, sir, for gracing the occasion and encouraging the students. Vice Principal, Dr. A.V. Kamble, sir, for his words of encouragement. Vice Principal, Dr. P.J. Dixit, sir, for gracing the event by his presence. Participants, committee members, volunteers who are helping us with the event, non-teaching staff, and dear parents for taking time from your busy schedule to encourage our students. Thank you. One minute. Okay, the students will want the rolling trophy when they taking it with them, but then returning it back in the month of July. All the parents and